Unaccompanied refugee girls and young women are the most invisible population in the world. In Nairobi, Kenya, where more than 80,000 refugees live, they are vulnerable to exploitation, rape, forced marriage, abuse, and even prostitution. Our reporter Miriam Angel spent time with 2 refugee girls in the country for this report. No one anticipates war. It's probably the one thing that we all dread. So many families have been separated by the outbreak of war. Some have lost their lives, and some have found themselves looking for a safer space in a new country, a different home. Because when men fight, it's the women and the children who suffer the most. Esther Nanduhura knows this all too well. Esther was born in the Democratic Republic of Congo, and when war broke out in her country, her life was brought into pieces. A normal afternoon in school saw her life turned upside down. The war had been ongoing for some time, but on that fateful day, it came too close to home. Terrified, she left the school building with her friend and headed back home, only to find that there was no one at home. The family she had expected to meet had already fled for safety. Nilikuwa shule, hiyo wakati nilikuwa shule, viti ilitokelezea tukiwa shule. Tulikuwa tunakaa, yani juu ya kuzoea vita, tunakaa tukistuka tu. Sasa hiyo wakati tulikuwa kwa class, ndio tukasikia malisasi zimeanza kulia. Vile unajiokoa, kumbe wazazi pia wao wamejiokoa, hawezi kaa hapo wakingojea kukufa. Kila mtu anakuwa maisha yake. Ndio mimi kutoroka, nikatoroka na rafiki yangu mwenye tulikuwa tunasoma naye class. Kufika home tukapata alienda. Hatukuwahi patana tena. Esther, the firstborn in a family of 7 children, had no other place to go. The 2 opted to look for safety, and they found a place. So they thought. Tulikuwa watu wawili, wengine sasa kila mtu alikuwa anakimbia kivyake. Sisi njia yenye tulipata ya kujiokoa, tuliingia hapo kwa msituni. Kumbe hapo ndio tumeenda, ndio hatari. Hapo ndio tulipata wamaimayo wenye wanatuanga. Ndio tukaletewa na huko hadi tulikaa muda mrefu hapo. Walikuwa wanatupea chakula, lakini wanakufanyisha kazi ya nini? Unafua, unafaa kwenda kutafuta kuni. Hapo tu kwa msituni kama wamekusindikiza. Yaani wanakufanyisha kazi yangu ya nini? The war saved them from that ordeal. The assailants in the forest had to seek cover. This gave them room to escape. Traumatized by the experience, they moved from Congo to Uganda, eventually getting to Kenya in 2016. Na ungeuliza mtu, ungesimamisha mtu mwambie hapa niko wapi. Tulisikia tu tuko Uganda, tuko wapi, ndio tukafika na huko. Tuliletwa na nini, gari zenye zinaletanga mizigo huko. Things would take a turn for the worst when she got separated from her friend. Niko na watoto wawili, 6 years na 4 years. Firstborn ndio nilipata kwa hiyo harakati ya kukuja huko. Secondborn nilipata nikiwa hapa Kenya. As fate would have it, she met a friend who took her in. Nilifika hapa Kenya. Kuna mama mwenye alinisaidia kanipeleka Kasarani kwake. Yani kunisaidia juu alikuwa anaona mimi ni mjamzito na sina mahali pa kuishi. It's during that time in Kenya that she heard of RefuSHE, the organization that would later change her life. Huyo mama sasa kanitafutia chairman. Kuna chairman mwenye alikuwa Kasarani Mkongo pia. Huyo chairman ndiye alinishughulikia nikakuja huku RefuSHE. For Amarch call, it was a case of forced marriage. Something her parents were against but were unable to speak about due to their financial status. So my uncles wakasema lazima nioleke, nisaidie familia. Na mwenye alikuwa anataka kunioa alikuwa mlevi. So nikaona kutoka hapo mlevi tena na familia yetu iko down. Hiyo sitamake. So since nilisema hivyo, hataki anything kusikia about kwetu, kuko na nini ama nini. Hataki kujua. So nikaongea na dad juu, dad akasema kama mtampe mlevi juu ya sababu yetu familia iko down, siwezi kubali hiyo. Ili tu akae at least oleke na mwenye ataishi na yeye na furaha kuliko mlevi watakuwa wakipigana every day. So kufika 2021 kazidi sasa. So bado wanasema nitapena by force kwa wewe mlevi.
So kaona sasa hapo nitafanya nini? Hakuna pahali popote nitaenda, hakuna mwingine mwenye anaweza nisaidia, nitafanya nini? When war broke out in South Sudan, Amarch got separated from her family at a tender age of 14. Since the separation, she's yet to meet her dad. Tulikuwa 7. Yeah. So wale wengine wawili vijana walitoka na my uncle. So mama alitoka nao wasichana 3 na brother yangu mmoja. Yeah, ndani nikatoka na dad. Juu hapo kulikuwa na vita, maselaha. Sasa hakuna venye ungekaa tu usubiria ati unangoja mama akuje, so ulikuwa unakimbia tu maisha yako. So from there dad akaenda kibi yake, nikaenda kibi yangu, sikumpata. Mlipotelanaje na dad? Okay, hapo vita imekuwa na watu si peke yetu ndio tulikuwa tunakimbia, ilikuwa nchi yote. So watu kienda hivi sikumuona dad alienda wapi. Amarch lost 2 siblings in the war. While fleeing the war, Amarch found herself in a family she knew very little about. This family would later on become a hindrance to her family reunion. Nikakutana na mama mwingine na ako na watoto 3, so akamchukua akaniambia, badala ubaki hapo, acha tuniende na wewe, tutatafuta familia yako huko mbeleni. Tukaenda na huyo mama. Kufika Juba, alikuwa na brother yake hilo, so akaniacha pale na akaenda na watoto wake. Nikabaki kwa huyo mtu na bibi yake. So hapo nikakaa. Obvious sasa bado uko na stress, sijui familia yako wote wako wapi, wako hai, wameuliwa. So hapo nikakutana na jirani wetu wa ushago kitambo. So akaniambia anajua penye familia yangu wako, anajua penye mama yako, but ajui dad. Nikamwambia ni sawa, kama unajua si utaniconnect nao. Na hapo bado nilikuwa mtoto. So huyo akakuja akaongea na mama, juu alikuwa kama na familia yake. Akaongea na mama, mama kama brother yangu mkubwa akaenda pale South Sudan. So kufika huko akaongea na huyo baba ati atanirudisha home. Watu huyo alikataa kabisa. Akasema siwezi amini kama huyo ni familia yenu. So evidence ziko wapi? As the war advanced, the economic situation in South Sudan worsened. The financial situation deteriorated. Her uncles kept insisting on an arranged marriage. Her options were to get married to an alcoholic or a blind man. She opted for the latter. So kufika 2021, kazidi sasa. So bado wanasema nitapena by force kwa wewe mlevi. So kaona sasa hapo nitafanya nini? Hakuna pahali popote nitaenda, hakuna mwingine mwenye anaweza nisaidia, nitafanya nini? To escape her uncle's insistence, she fled to Kenya. Now I'm married. Na huyo sasa mwenye mwenyewe kwa sasa is a blind. Yeah. That one is a blind. So niliona badala ya mlevi na blind, which one is when at least tunaweza pelekana kwa maisha. They say where there is a will, there is a way. Esther and Amarch found themselves in a new country, living a life they never imagined, and with new people they can call family. At the RefuSHE Center, it's more than a family. They get to learn and hone their skills. Here, they also get to interact with other girls from war-torn countries. Kenya kuna amani na kukaa hapa RefuSHE. RefuSHE ni kama wazazi wetu, wenye hawana wazazi. RefuSHE ni kama wazazi wetu, juu tukiwa na shida unaenda unamwambia, kila mtu ako na kesi wake. Unaenda unaambia kesi wako kama mwenye anaongea na mzazi wake. Unaenda unamwambia shida yako na wanatatua. Okay, RefuSHE wamenisaidia sana. Juu wamenipea education, at least sai nasoma. Nikimaliza kusoma nitapata kazi, at least niende kunje nifanye kazi yangu. Atakuwa amenisaidia sana kwa maisha. Asked if they wish to go back to their home country, they both said no. Okay, si mbaya kurudi pale, but maybe nikienda niende to that, but nirudi back there. Hapo niendelea nini chenye nafanya sai. With the help of the Kenya Red Cross, RefuSHE also helps reunite the girls with their lost family members. So usually if a girl is interested, say, to find a family, say they came in to Kenya unaccompanied or separated during the journey of flee from their country of asylum. So we work with Kenya Red Cross, they assist us in tracing. So we've had very successful family
your reunification processes. One of the effects of war is trauma, and RefuSHE offers crucial interventions to many girls that pass through their hands. We have individual counseling. There are those that do one-on-one counseling, especially if the therapist has found out that this particular girl has some, some deep issues or something traumatizing happened on the way. Esther dreams to become a designer one day. Amarch hopes to one day own and run a beauty salon and train other girls. Nataka kuwa designer, fashion designer wa nguo. My dream is nataka bado niendelea na kazi nimefanya huku, nikuwe na shop yangu kubwa, yani yenye watu watakuwa nakuja wanashona pale, nikuwe na my salon, nitengeneza watu pale. Yeah, at least nisaidie wengine pia kwa maisha, because maisha is not easy. Kuna wengine huko nje wanataka usaidizi but hawana. Once in a while, Amarch sends money home. This is probably not how they saw things turn out, but here they found a second home, a peaceful one. Something most don't get to enjoy. Miriam Angel, KTN News.